코드 셀렉션 V3가 무료 배포 중입니다. 코드 보컬 꿀템 모음이에요. 곡 작업에 필요한 미디 웨이브 파일이 들어있는 패키지입니다. 시퀀서에 끌어다 바로 사용할 수 있어요. 원하는 가사 악기 위에 코드를 얹으면 바로 사용 가능합니다. 보컬과 멜로디 웨이브 파일도 있어 본인 입맛대로 수정해 사용 가능해요. 초보분들이 쓰기 좋습니다. 다운받는 법은 더보기에 있어요. 페이지 플랜트와 함께 사용하면 꿀입니다. 현재 50% 할인 중이에요. 저렴할 때 득템하세요. 멜로다인 5 스튜디오 업그레이드가 58% 할인 중입니다. 에센셜에서 업그레이드 할 수 있어요. 보컬 미디 작업할 때 레알 꿀템입니다. AI로 음정을 찾을 수 있어요. 코드 베이스 멜로디 찍을 때 사용하면 쉽고 빠른 작업이 가능합니다. 튠 조절을 통해 더욱 디테일한 보컬 믹싱도 가능해요. 국내의 많은 프로듀서분들이 국룰로 사용하고 있는 플러그인입니다. 멜로다인 업그레이드 세일이 최대 80% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Is the pitch of that audio. But then this right here, these little vertical lines, that's actually a consonant sound, like a t, p, s, k. One of those sounds that doesn't have a pitch to it. In previous versions of Melodyne, you used to have to chop these off because you can't tune that, and then you'd have to tune the vocals here. Melodyne 5, though, they fixed that problem, and this does recognize the consonant. So you actually can just grab this in any 5th generation Melodyne plugin, and you can just come up to the macro slider and just change the pitch, and then you could probably just change the pitch drift too. Boom, it's tuned up. So let's go ahead and just play that. Me and you down in Bermuda. Done. So that's how you tune vocals extremely fast in Melodyne. But that's more of an auto-tune approach. This program lets you get way deeper into it. So if you want to change an individual note and fine-tune anything, you just come up here to the pitch tool and grab this, and you can basically drag this note wherever you want it to go. I like it right here. Me and you down in Bermuda. 도우섬 노붐이 50% 할인 중입니다. 올해 최저가예요. 샘플러 꿀템입니다. 악기에 샘플을 불러와 다양한 사운드 디자인이 가능해요. 직관적인 인터페이스로 눈으로 확인하며 작업이 가능합니다. 초보자도 쉽게 조작을 할 수 있어요. 베이스, 스트링, 신스 등 많은 악기에 사용할 수 있습니다. 사운드가 밋밋한 분들에게 강추해요. 트랙션 여름 세일이 최대 51% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. You can browse through presets and we will hear the preset but with our sample. Here another one. And another one. You see, in this way, you can get a lot of variations in very short time. When you import a sample into Novum, it is decomposed into 6 layers. So now you have access and can edit individual layers. For example, here I switch off the hi-hat, but I can also change the timbres that are represented by those colorful dots simply by taking one, for example, from a flute. This sounds like this. Or I keep the timbre, but I change the envelopes. In this way you can combine various elements from various samples to create new sounds that you have never heard before. In Novum, speed and pitch are separated, so I can take this bass line and play it like a melody. This also works great with musical phrases. Here's a little phrase for 에코보이가 65% 할인 중입니다. 레알 딜레이 꿀템이에요. 필터, 리듬, 피드백 등을 활용해 다양한 사운드 디자인이 가능합니다. 프리셋 성능도 좋아서 본인 보컬, 기타 등 사운드에 돌려가며 원하는 값을 찾으면 꿀이에요. 조작도 간단하고 이펙팅도 좋아서 많은 프로듀서분들이 즐겨 사용합니다. 사운드토이즈 여름 세일이 최대 73% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Change, which is very common for film composers, right? Here we go. So you probably noticed absolutely nothing, which is the idea, right? Now,
listen what happens if I try using, let's go to this delay from Logic's pedal board. Okay, that was a terrible sound. And what's happening is the tempo change is affecting the sync in the delay in this really violent manner. Check that out again. Right? Okay, how about Delay Designer? How does that work? Nope, not good. There was a pop there. Let's go to a real quality plugin like UAD. And I'm sorry, I love UAD plugins, but they do not pass, at least this Echo, Galaxy Tape Echo does not pass this test either. That's not the desired effect. So, big 크라이오타시스가 50% 할인 중입니다. 레알 이펙트 꿀템이에요. 기타 드럼, 베이스 등에 걸면 훨씬 유니크한 사운드를 만들 수 있습니다. 피치, 필터, 로파이 등의 노브를 조절해 곡에 알맞게 사용할 수 있어요. 간단한 조작으로 뛰어난 이펙팅이 가능합니다. 텍스처 만들 때 쓰면 꿀이에요. 도우섬 퀄트와 함께 사용하면 좋습니다. 현재 50% 할인 중이에요. 저렴할 때 득템하세요. Bitch you want. Follow me with your eyes, I believe how much you fantasize about this, about this. Follow me with your eyes. Now the shift dial sets the amount of frequency shifting, which might sound somewhat similar to pitch shifting. Filter does high and low passing over the effect. And lo-fi does exactly what the name implies. Lo-fi effects to bit crushing. Right below the freeze dial you find these two controls. With this you can set how quickly the freeze dial turns up and down by itself. Ideal to create a tape stop effect like this. Nicely picks up again. The wash dial is a reverb which is intended to soothe the sound of the freeze. 어쿠스틱 선버스트 디럭스가 13% 할인 중입니다. 레알 기타 꿀템이에요. 밴드 음악, 시티파, 레트로 장르 만들 때 쓰면 좋습니다. 풍부하고 다양한 어쿠스틱 기타 사운드를 쉽고 빠르게 만들 수 있어요. 다양한 패턴이 저장되어 있어 곡에 알맞게 변형해 쓸 수 있습니다. EDM, 힙합, R&B 등 트렌디한 장르에도 사용할 수 있어요. 무료 컨탁 플레이어를 지원하고 유료 컨탁은 45% 할인 중입니다. NI 여름 세일이 최대 50% 할인 중이에요. 저렴할 때 득템하세요. And the next one, if we were to mute everything that's here and just draw a single note in here and listen to that note, you can see how the instrument is seamlessly switching between the patterns to create the performance. Now, let's send in the actual notes again. Next, in comes a picking guitar.